নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি আন এটা নতুন খণ্ডলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো কন্টেন্ট সমূহলে আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দা ডে চাই লওঁ You cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future by APJ Abdul Kalam right it is it a future hoy it is always unpredictable right it's always comes in a surprise way right okay kintu jodi ami ei habits bilak okoman take care koru we might change our future how let me tell you suppose apuni ba moi civil servant hobo bisaisu right kintu ma bahut lazy hoy mo about time waste koru tita if future je mo civil servant hobo parim ne nai hetu eta question mark hoy poribo noy jano kintu jodi ei habits bilakok mo okoman change koru মই যদি ডেইলি এনসার রাইটিং করো রাইট ডেইলি এনসার রাইটিং করো ডেইলি নিউজ পেপার পঢ়ো ডেইলি মই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চনস করো রাইট এইখিনি কি হবে যে কনসিস্টেন্ট হয়ে থাকো মই এটা হ্যাবিট বনাই লব পাৰিম within 21 days right আৰু এই হ্যাবিট টো একচুয়ালি গৈ কি হ'ব এটা ক্যাৰেক্টাৰ বিল্ডিং হৈ পৰিব মোৰ personality হৈ পৰিব এটো মোৰ ক্যাৰেক্টাৰ হৈ পৰিব and ultimately is to character it will reflect our future right hoyto ebarote moi nobonibo paru ebarote a civil servant no hobo paru but in the coming years jodi moi eneki consistent hoi thaku I might change my future with my habits right this is what he meant to say that you cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future therefore trust your habits right build a concrete one a productive one এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টো লোৱা হৈছে the Indian Express পৰা NASA's Webb Space Telescope image highlights আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে GS paper 3 science and technology সন্দৰ্ভত এটা what is James Webb Space Telescope ইমান নিউজত দি আছে কি হয়নো James Webb Space Telescope It is the most advanced and most expensive telescope ever built, right? বৰ্তমান সময়ছোৱাত আটাইতকৈ যেটো advanced and expensive telescope যেটো হয় হেতু হৈছে James Webb Space Telescope. আৰু it's a joint venture, right? Between NASA, European State Agency, Space Agency, Canadian Space Agency, এইখিনি ভিতৰত joint venture কৰি a particular James Webb Space Telescope to bonwa hoise alright the James Webb Space Telescope ba ami jitu JWST or Webb is an orbiting infrared observatory right amak ei jitu telescope to jitu amak picture ba ita jitu ami gom pam universal picture release korise hekini actually infrared through a amak send kora hoise right okay and jitu Hubble Space Telescope asile bata mon koribologe kotha tar successor hoy etu amar James Webb Space Telescope hetu actually 1990 launch kora hoisile jitu Hubble Space Telescope hoy aru itia loke actually yar expiry date ahi gol aru right hekane more advanced eta telescope replace kora hoise right okay eta saw a2 hoise main joti ami difference to saw James Webb a2 2021 ot launch kora hoise December last year aru jitu Hubble hoy hetu 1990 yar lifetime 31 years hoy gose aru whereas jitu James Webb or lifetime kwa hoise it will be only 10 years right আৰু যেটো মিৰৰ সাইজ সক এটো 6.5 m হয় যাৰ Hubble 2.4 আছিল ইয়াৰ তুলনাত এটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় ৰাইট আৰু মাস টো যদি চাও এটো it's only 6200 kg whereas যেটো Hubble telescope যদি চাও it's double that of James Webb so 12200 kg হয় আৰু operating temperature যদি চাও Hubble আছে 20 centigrade right whereas jitu amar James Webb ami dekhim -230 degrees centigrade loke jabo right it is all about their comparison okay it is significance ki hoya hai
It is widely expected to unveil many secrets of the universe, right? Particularly those related to the formation of stars and galaxies in the early period, the first few hundred millions after the Big Bang, right? It was a kind of a massive discovery hoy poribo, right? A powerful space telescope like James Webb Space Telescope or Hubble Telescope are often called time machines, right? Hioti eta time machine nisne kaam nokore jano. It is suppose iman billions and billions of agot exist kora kiba eta star etiao photo loy amak dise, right? Ami ama eikhon world of prithibi manuhe ami sabo paiso. Hetu jene time travel korai nohol jano, right? Ami jodi tat goi pa ami code 13 billion light years or jodi agot ase hi bostuto he particular planet eta hok ba galaxy hok ba ji hok hekhini ami reach koribo parim jano amar lifetime ami kitao nor, right? Kintu he is infrared hok teneke he mechanism through যেনেকে হে যে ইমেজটো লৈ কিনি আমাৰ গোটে পৃথিৱী বাহিৰ মানুহক দি দিছে, it's like taking us to a time machine, right? Okay, আৰু যেটো James Webb Space Telescope is much more powerful and has ability to look into the infrared spectrum, which will allow it to peer through much deeper into the universe and see through obstructions such as gas clouds, right? Enake kisman jodi gas clouds thake tar ipar hiparu kori sabo paribo through its infrared spectrum, right? It's that strong. As electromagnetic waves travel for long distance, they lose energy, resulting in an increase in their wavelength. And ultraviolet waves, for example, can slowly move into visible light spectrum and the infrared spectrum, and further weaken to microwaves or radio waves as it loses energy. Hubble was designed to look mainly into the ultraviolet and visible regions of the electromagnetic spectrum. And this James Webb Telescope is primarily an infrared telescope, first of its kind, right? Eto monot thobo. It's infrared telescope and it is first of its kind. Aru ye bahut dynamic bhabe bonwa hoise, right? It can go move through ultraviolet wave also. A bahut besi dynamic bonwa hoise e James Webb Space Telescope to. All right. It a current news to ki hoise je NASA has revealed some stunning image of the universe taken from its James Webb Space Telescope, right? Ki sound bolo. Bottom to is thousands of galaxies. Just imagine, right? How beautiful it is. The faint small blips of light in this image are galaxies as they existed more than 13 billion years ago. This is what I meant to say that it a time machine hoy. Right? Jekhini 13 billion years ago exist korisile hekhini ami itia sabole pai asu, right? Ami jen time machine ote goi kini time travel kori asu. It seems like that. Second to hoise a dying star. It was a dying star hoise. This image show a dying star surrounded by dust and layers of light, right? It's almost going to die, this star. Tityote ahise a cluster of galaxies, right? Itu quintet bili ko actually jeta pasta galaxy ekeloge thake ba pasta bostu ekeloge thakile actually quintet bili naam dia hoy aru ei jetu image hoy hetu asolte mosaic of Stephen quintet kwa hoise, right? It shows the dramatic impact of huge shock waves as one of the galaxies smashes through the cluster. It also shows a black hole in the quintet at a detail never seen before, right? Okay, side number ami dekhim je cosmic cliffs and a sea of stars. So how beautiful it is. The James Webb Telescope reveals baby stars in the Carina Nebula. Nebula actually ki hoy it's a form of gas, right? Enaka jibu gas or dust and gas enaka ata akar loi loi etu nebula kwa hoy, where ultraviolet radiation and stellar winds shape colossal walls of dust and gas, right? Okay, our fifth hoise etu yet another astonishing discovery.
clouds on another world, right? For the first time, this James Webb have detected evidence of clouds on an exoplanet atmosphere. This giant gas planet is WASP 96b, right? Yate cloud detect kora hoise, which orbits a star 1150 light years away. It's very far. This was all about the James Webb first findings, right? Aru ei topic to upor bhitti kori a particular prelims space eta question ana hoise, the James Webb Space Telescope is successor of which among the following telescope? Kindly your answer to tolot janabole napahoribo. Second topic to lua hoise the Hindu Pura, political and economic crisis in Sri Lanka. Aru ei topic to important hoi pore GS paper to India and its neighborhood hondobot. What led to the political and economic crisis in Sri Lanka? Iman ke etu hot topic hoy ase, burning topic hoy ase, right? The Sri Lanka noka economic or political crisis hoise kyo hoise sailom bolo. Sri Lanka's fertilizer ban, right? In 2020-21, all fertilizer imports were completely banned. Gute fertilizer imports kini ban koi dia hoisile karon Sri Lanka nijoke eta organic farming nation declare koisile, and that also overnight, right? Hetu massive eta fail hoy poile. The overnight shift to organic fertilizer heavily impacted food production. Consequently, the Sri Lankan president declared an economic emergency to contain rising food prices and depreciating currency and rapidly depleting forest reserve. Hekane kwa hoy bukute kol nopoke, right? It is a sudden shift koile. It's not that easy. Teo eta particular eta stage by stage koribo lagisile. Titia he maybe it might give him a productive output, but ki kore teloke gute eke barote impose koile tar folot jikhini matit jo fertilizer upote supplement kori asle, right? A fertilizer khini supplement kori asle mati khinit ba a particular agriculture ta hothat jodi impose kori the organic fertilizer, it may not work overnight, right? Therefore it impacted heavily on the Sri Lankan government. দ্বিতীয়তে আহি পৰিছে fall of tourism sector. এটো কেনেকে হৈছিল আমি জানো যে 2019 ত এটা ইষ্টাৰৰ দিনত কি হৈছিল, এটা বম ব্লাষ্ট হৈছিল, right, in the churches of Colombo. তাৰ ফলত 253 casualties হৈছিল, right? আৰু তাৰ পাছতে এটা severe drop of number of tourists দেখা গল, কাৰণ যেহেতু এটা safety issue হয় tourism ক্ষেত্ৰত, যেহেতু তাত ইমান এটা বম ব্লাষ্ট হল, that also in a Easter, ইমান এটা পবিত্ৰ দিনত, তাৰ ফলত actually বহুত tourism sector to impact হৈ পৰিলে, alright? আৰু যেহেতু যদি বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা এখন দেখলে tourism আহে, তেতিয়া কি হয়, foreign exchange to বাহে, right? তেওঁলোকে বেলেগ কারেন্সি লৈ আহিব, তেতিয়া ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভটো ষ্টেবল হৈ থাকে। কিন্তু যেহেতু এনেকৈ শাৰ্প ডিক্লাইন হৈ আহিলে, তাৰ ফলত কি হৈছে, যেটো ফৰেন এক্সচেঞ্জও আল্টিমেটলি ডিক্লাইন হৈ গ'ল, ৰাইট? তৃতীয়তে আহিছে পলিসি ফেইলিয়াৰ্স অফ গভৰ্নমেন্ট। চাওক, হেতু সময়ত যেটো গোটাবায়া ৰাজাপাকসা নতুনকে আহিছিলে, ৰাইট? আৰু তেওঁ কি কৰিলে, promise lower tax rates and wide-ranging SOPs for farmers during their campaign. He raisor mon joy koribole hothat eku nobhava nisinta koi bahut khini lower tax rate di dile aru bahut wide-ranging kisuman schemes loinle farmers ogai. Tar folot ki hol, the quick implementation of these ill-advised promises further exacerbated the problem, right? Hekane কিবা এটা স্কিম আনা আগত তাৰ প্লাস মাইনাস খিনি চোৱা উচিত, প্রোজ এন্ড কনস, রাইট? যেটা কনস খিনি যদি প্রোজতকে বেশি হয়, তেতিয়া পৰাপক্ষত এই স্কিমটো নুলুৱাই ভাল, রাইট? সকলোৰে কিছুমান ভাল বেয়া থাকে, কিন্তু যদি হে বেয়াখিনি ভালতকৈ বেছিহে হয়, তেতিয়া আল্টিমেটলি এই নট অনলি গভৰ্নমেন্ট অলসো বাট গোটেই কান্ট্ৰিটো সাফাৰ কৰিব লগা হয়,
right হেকানে এইবিলাক বহুত essential হয় ভালকে আটিগুৰি মাৰি এটা স্কিম উলৱাটো right okay এতিয়া 4 নম্বৰ যদি চাও COVID-19 pandemic how can we forget this বহুত important এটা ইস্যু হয় জুনে এটা মেজৰ সেটব্যাক দিলে right গুটে not only Sri Lanka all over world দেখা গৈছিলে is COVID-19 pandemic or effect in 2020 made the bad situation worse exports of tea rubber spices garments suffered right সব ৰখি দিয়া হৈছিলে যেটো ইকোনমিটোস এটা pause হৈ গৈছিলে right tourism arrivals and revenue fell further due to a rise in the government expenditure the fiscal deficit exceeded 10% in 2020-2021 and the debt to GDP ratio rose from 94% to in 2019 to 119% in 2021 kiman besi worse hoy gol right okay aru jodi 5 number ami sa hetu gombam China's debt trap policy another significant reason played a significant role in economic instability in Sri Lanka China etu actually eta policy hoy right jikhini enoka weak countries bilako nijor debt trap ot phoswa China ki kore বেলেগ এখন কান্ট্ৰি সে সাপোজ শ্ৰীলংকা যোন এটা vulnerable পজিশনত আছে লোন এডভান্স কৰিব ৰাইট শ্ৰীলংকা যেহেতু এনেকা এটা vulnerable পজিশনত আছে তেওঁলোকে নভবা নিচিন্তাকৈ এই লোনটো একসেপ্ট কৰিব obviously কৰিবই তাৰ ফল আৰু যেহেতু যেতিয়া আমি এটা লোন লওঁ বা কিবা ধাৰ লওঁ তাৰ আগতে আমি ভাবিব লাগে হেল ধাৰটো আমি মাৰিম কেনেকে ৰাইট কিন্তু ইয়া শ্ৰীলংকাই ধাৰটো কেনেকে মাৰিমটো দূৰৰে কথা ৰাইট নভবা নিচিন্তাকে লৈ ললে তাৰ ফলত কি হ'ল যেতিয়া শ্ৰীলংকা ইকোনমিক যেটো স্ট্যাটাস বেছি ডাউনফল হোৱা দেখা গল তেতিয়া কি হ'ল আৰু শ্ৰীলংকা was unable to pay the debt of China therefore কি কলে চাইনাই যেটো শ্ৰীলংকাৰ important economic activities জাপা অকমান revenue আইছিলে হেবোৰ নিজৰ আন্ডাৰত কৈ ললে right and ultimately Sri Lanka became the puppet of China right and this led to the economic instability in Sri Lanka also enake actually not only Sri Lanka amar bahut neighboring country ami dekhi aso China enake debt trap ot phosabo bisare right in the name of Belt and Road Initiative dekha gose Pakistan right Bangladesh baro eta okomen stable hoy ase teolokoko enoka loan advance die right it's a debt trap of policy of China it's very important okay sixth ami gompam Ukraine Russian war also played a significant role in worsening Sri Lankan crisis right aru jodi 7 ot dekho je etu hoise dynastic politics and corruption further aggravated political and economic crisis in Sri Lanka is it dynastic politics yet ki hoisle jitu Rajapaksha teolokor gutte family members khini main governing body asile right আৰু তেওঁলোকে huge corruption কৈছিলে ultimately গুটে তেও country to break down হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এই corruption আৰু dynastic politics ৰ নামত right this was all the reasons behind Sri Lanka's economic breakdown and political turmoil right okay এটা India assistance কি দিয়া হৈছে Sri Lanka আমি দেখিম যে the relief extended by India from the beginning of 2022 totals over US dollars 1.4 billion and a USD of 400 currency swap right a USD 500 loan deferment and a USD 500 line of credit for fuel imports iman kini assist kora hoise India falopa Aru recently India also extended 1 billion short-term concessional loan to Sri Lanka to help the country as it faces an unprecedented economic crisis right ekhini step loise amar India to help its neighbor Sri Lanka right eta amar India iman ke kyo help kori ase karon আমি অলপ আগতে পাতিছো কেনেকে চাইনায়ে নিজৰ ডমিনেন্স ইনক্ৰিজ কৰি আছে চাইনা ৰাইট আৰু তাৰ ফলত যেটো স্ট্ৰিং অফ পাৰ্লস হেতুত শ্ৰীলংকা ইনক্লুড কৰিব পাৰিলে কাৰণ যেটো হাম্বান তোটা পোৰ্ট আছিল
right China hetu it's under China আৰু China কি কৈছে string of pulse আমাৰ ইণ্ডিয়াক চাইও ফলপা চোক কৰি আছে right সব ফলপা আমাক মনিটৰ কৰিছে এনেকে কি হলে এনেকুৱা যদি হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফলপা এটা চ্যালেঞ্জ হৈ পৰে কাৰণ যেটো আমাৰ এই জোনটো আছে ইণ্ডিয়ান ওশনত right এই যেটো ইণ্ডো পেসিফিক জোন হয় it's very important right for trade activities or other such activities ya jodi China dominance বহাই থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়া sovereignty that এটা চ্যালেঞ্জ আহি পৰে right সেই কাৰণে actually ইণ্ডিয়া যেটো চাইনাৰ ইয়াত ডমিনেন্স আছে but চাইনাৰ যেটো ইয়াত ইনফ্লুয়েন্স আছে হেতু ৰিমুভ কৰিব বিচাৰি আছে so that এতিয়া যদি চাইনা এটুপা আতৰি যাব এই এৰিয়াটো সেভ হৈ থাকিব আৰু ইয়াতে নিজৰ মতে independently India নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব all right okay এটা current development to চাও বলো এটা যেটো শ্ৰীলংকাৰ প্ৰেসিডেন্ট যোন কৰাপশনত পুৰা জড়িত আছিল এই প্ৰেসিডেন্ট গোটাবায়া ৰাজাপাকসা তেওঁ ৰিজাইন কৰা কথা আছিল 13 জুলাই আৰু তেওঁ আসলতে ৰাতিয়ে গুটে কান্ট্ৰি এৰি গুছি গল in the middle of the night flying to Maldives in a military aircraft right আসলতে গুটে citizens of Sri Lanka wanted Gotabaya Rajapaksa to resign তেওঁলোকে এটা ক্যাম্পেইনো আনিছিল go gota go right it was তেওঁলোকে protest কৰি আছিল যে তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগে all right এটা তেওঁ যেহেতু গুছিয়ে গল এটা what constitutionally or what is supposed to happen now যদি আমি চাও তেওঁলোকৰ সংবিধানৰ মতে the Sri Lanka's constitution when the president office falls vacant it has to be the prime minister who is sworn in as interim president until parliament elects a candidate from among its members right eta teo jetu position to prime minister বহন কৰিব the speaker of the parliament has said that this election will take place in July 20th all right this election has to take place within 30 days of the president's office falling vacant and the candidate will need an absolute majority lagibo in the parliament all right okay এটা actually যেটো editorial টোৱে কব বিচাৰিছে যে চাও যেটো citizens সকলে যেটা বহুত এটা ডাঙৰ বিশৃংখল অৱস্থা হৈ আছে ৰাইট protesters বিলাকে আহি আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে ৰাজাপাকসা ৰিজাইন কৰা তেওঁ যেহেতু এটা গুছিয়ে গল ৰাইট কিন্তু হে ধুমুহাটো ইয়াতে অন্ত হোৱা নাই মেইন আসল মানে চ্যালেঞ্জ আর ইতিয়াহে আহিব এটা জুনে তেওঁ পজিশনটো লব প্ৰেসিডেন্ট জুনে হ'ব মেইন চ্যালেঞ্জটো আহি পৰিব যে আফটাৰ তেওঁ হে পজিশনটো লোৱা পাছত হে ষ্টেবিলিটি কেনেকে ঘূৰাই আনিব শ্ৰীলংকাত ৰাইট মেইন কথা হেতু আহি পৰিছে কেনেকে ঘূৰাই আহিব কেনেকে ব্যালেন্স কৰিব ইমানখিনি এটা ডাঙৰ যেটো হিউজ ক্ৰাইসিস চলি আছে right hetu in the coming times ami gom pam kenege ki hoy right okay eta ei topic to pod bhitti kori a particular means answer writing practice question eta ana hoise discuss the factors that led to political and economic crisis in Sri Lanka etu 15 marks or hoy within 250 words apuni try koribo pare answer to right okay ami the next topic to lua hoise the Hindu pra AI based Mandarin translation device এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে GS পেপাৰ 3 সায়েন্স এন্ড টেকনলজি হন্দবত অলসো সিকিউৰিটি হন্দবতো ইয়াৰ আহা চান্স আছে এই কারেন্ট কনটেক্সট টু বুজো আহ current recently the defense minister unveiled 75 AI based products and technologies at AI in defense symposium right the Mandarin translation device was one of the 75 AI enabled products so eta notunke expo hoise that jot AI defense symposiumot ki hoise jiki 75k o stress disu karon amar bharat borkhoto azadi ka amrit mahotsav eta celebrate koribo goise jihetu 75 years of independence hobo right he karne ki hoise jitu AI artificial intelligence based kisman product ani bonwa hoise right আৰু এইখিনি actually publish কৰা হৈছিলে artificial intelligence in defense symposium right
আৰু তাতে এই Mandarin translation device এটা ওলোৱা হৈছে which is one of the 75 AI enabled products. Key highlights কি হয় চাই লওঁ it is an offline handheld language translation system which works based on AI. Itu মনত থব it is offline, right? Its performance will improve as more data comes from the field. So, jod use hobo black security relevant. He black areas asolte basically internet poa na jay, right? Tower tower tenoka poa na jay. He karone easy to offline hoy. It's very important, right? Without internet it will work. Aru etu massive eta help koribo amar security force hokolok. Right? It is bi-directional with a range of 5 to 10 feet and converts Mandarin into to English. Mandarin to is a Chinese language, right? Chinese language. They are also working on a Hindi version and trying to enhance the range to 20 feet. Right? This is all about the 75 AI enabled products of it jitu ana hoise Mandarin translation device. Okay, it is significance ki hoy poribo because the troops of India and China come face to face on various occasions during patrols and local commanders too interact at various levels as part of efforts to maintain peace on the grounds. Language is a major hindrance and interpreters need to be present during the occasion like flag meetings, right? It is suppose amar India hoy, right? It is air to hoy porise Bhutan, right? Air hoise Sikkim. Kintu ei jikhini part hoy air amar jitu Indian boundary to China logot share kori ase, right? Aru yate maximum patrolling duty by eblag ekhini area hoy. Eta ki hobo eta jetia a particular voice translation jitu device ana hoise tar folot ki hobo jitu yologe kothopokothan hoy ba ki hobo etu okoman bujibole help hobo amar jikhini bharator soldiers hokol ase, right? Aru eneke asolte jitu eta language eta বহুত major hindrance hoy pore hetu okoman smooth out koribo eneke বহুত important hoy porile amar Mandarin translation device to, right? Okay, এটাই টপিকটো উপর ভিত্তি কৰি a particular prelims based question এটা আনা হৈছে which of the following statement is incorrect regarding Mandarin translation device which was recently unveiled by the Defense Minister of India. Kindly to answer to attempt কৰিব আৰু তলত answer to দিবলে নাপাহৰিব। তেন্তে আজিৰ ইমানতে আমাৰ সমাপ্ত হ'ল। Thank you for watching this video and আপোনালোক কিবা যদি feedback দিবলগীয়া আছে বা কিবা doubt আছে kindly আমাৰ comment section জনাবলে নাপাহৰিব। Till then, bye bye.